September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Hello friends, welcome to our channel Fish Doctor India. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் மீல்வார்ம்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, அதை எப்படி நாங்கள் உங்களுக்கு ஷிப்பிங் பண்ண போகிறோம், அப்புறம் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எப்படி இந்த மீல்வார்ம்ஸை சாப்பிடுது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது இந்த ட்ரேயில் உள்ள மீல்வார்ம்ஸு. இந்த மீல்வார்ம்ஸுக்கு அரிசி தவிடு கொடுத்துருக்கோம். அரிசி தவிடு கொடுக்கலாம், இல்லைனா கோதுமை தவிடு கொடுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்டாக இருக்கிறது எல்லாமே உருளைக்கிழங்கோட ஒரு ஸ்லைஸு. இந்த மீல்வார்ம்ஸ் இந்த உருளைக்கிழங்கை நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த உருளைக்கிழங்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவில் காட்டுவேன், ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ சத்தையும் எடுத்துகிட்டு தான் இந்த மீல்வார்ம்ஸ் வளருது. இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தெரியும், அந்த தவிட்டுக்கு நடுவில் இந்த மீல்வார்ம்ஸ் எல்லாம் உயிரோடு இளைஞ்சிட்ருக்கு. இந்த உயிரோடு இளைஞ்சிட்ருக்கிற மீல்வார்ம்ஸுக்கு பொட்டேட்டோ, அதாவது உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ இந்த இதில் பாருங்களேன், அந்த மீல்வார்ம்ஸ் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த உருளைக்கிழங்கு ஃபுல்லாகவே சல்லடை மாதிரி இருக்கும். அதாவது அதோடய சத்துக்கள்லாம் ஓட்டை போட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா கீழ்ப்புறத்துலேருந்து ஓட்டை போட்டு இன்னொரு பக்கமாக அதில் உள்ள சத்தெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த உருளைக்கிழங்குல வெறும் சக்கை மட்டும்தான் இருக்கும் கடைசியில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளியராகவே தெரியுது இதில். ஸோ இந்த மாதிரி மீல்வார்ம்ஸுக்கு ஃபுட்டாக பொட்டேட்டோவோட இதை ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்புறம் காலிஃப்ளவர் லீவ்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா கேரட்டை சீவி கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக உள்ளது. இப்போ நாங்கள் மீல்வார்ம்ஸை லைவாக ஷிப்பிங் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ நீங்கள் இந்த மீல்வார்ம்ஸை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா இது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ட்ரேயில் தவிடை எடுத்துகிட்டு, இங்கே நான் காட்டுறேன் அந்த தவிடுங்கிறது கிளியராகவே தெரியும். அரிசி தவிடாக இருக்கலாம், இல்லை கோதுமை தவிடாக இருக்கலாம், எந்த தவிடாக வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் தவிடை அந்த ஓரத்தில் இருக்கிறத காமிச்சேன். இதை எப்படி நாங்கள் ஷிப்பிங் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் உங்களுக்கு இப்போ காட்ட போகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக் மிஷினில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரேயில் அதோட சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஹோல்ஸ் போட்டிருப்போம். அதாவது இதோட வென்டிலேஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஏர் போகணும், இல்லைனா இந்த மீல்வார்ம்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு லைவாக வராது. இந்த மீல்வார்ம்ஸோடு சேர்ந்து அந்த ஹஸ்க்கும் கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த வீட் பிரானோ இல்லை ரைஸ் பிரானோ, கோதுமை தவிடோ இல்லை அரிசி தவிடு ஏதாவது கொஞ்சம் போட்டிருப்போம். இதை மினிமம் 50 கிராம் பேக்கிங்கில் ஷிப்பிங் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மண்டே டு தேர்ஸ்டே வரைக்கும் நாங்கள் ஆர்டர் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி ஃப்ரைடே ஷிப்பிங் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறது கிளியராக அது வென்டிலேஷனுக்காக போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோல்ஸ் தான். இந்த டப்பாவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது கொரியரில் அனுப்பும்போது டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஹெவியாக உள்ள டப்பா தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இந்த மீல்வார்ம்ஸ் எல்லாமே இப்போ இந்த டப்பாவில் இருக்குது. இது 50 கிராம்ஸ் உள்ள மீல்வார்ம்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சில மீல்வார்ம்ஸ் மோல்ட்டிங் ஆகிருக்கும். அதாவது அதோடய பாம்பு தோலை உரிக்குது இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த மீல்வார்ம்ஸும் தோலை உரிக்கும். அதனால் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் கூட அந்த தோல்லாம் கொஞ்சம் உரிச்சிரும். அதே பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை வச்சு கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மீல்வார்ம்ஸை நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் ஷிப்பிங் பண்ண போகிறோம். அதை எப்படி பண்ண போகிறீங்கன்னு சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க, அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி மீல்வார்ம்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்ச உடனே ஒரு சின்ன ட்ரேயில் அரிசி தவிடு அல்லது கோதுமை தவிடு வாங்கி போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு சின்ன ஃபிஷ்ஷுக்கு, அதாவது ஓரளவுக்கு ஒரு 2 இன்ச் சைஸ்லேருந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எங்கள் ஃபார்மில் உள்ள கம்ஃபாவோட ஃபிஷ்ஷுக்கு தான் இப்போ கொடுக்குறோம். அந்த மீல்வார்ம்ஸை அது விரும்பி சாப்பிட்றது இந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும். ஸோ அந்த மீல்வார்ம்ஸ் போட்ட உடனே அந்த கம்ஃபா ஃபிஷ் உடனே அதை எடுத்து சாப்பிட்றது. ஏன்னா அது ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி தான் இன்னொரு கம்ஃபாக்கும் போடுறோம். இது கிளாசிக் கம்ஃபா. இந்த கம்ஃபாக்கும் அந்த மீல்வார்ம்ஸை போடும்போது அதுவும் விரும்பி சாப்பிட்றத உங்களால் கிளியராக பார்க்க முடியும். இது ஃப்ளவரானுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஈவன் கோல்டு ஃபிஷ்ஷஸ் கூட இந்த மீல்வார்ம்ஸை சாப்பிடுது. அந்த வீடியோவை நான் இன்னொரு தடவை நான் ஷேர் பண்ணுறேன், கோல்டு ஃபிஷ்ஷஸ் எப்படி விரும்பி சாப்பிடுதுன்னு. இது எங்கள் பேரண்ட் மேல். இதுக்கும் இதே மீல்வார்ம்ஸ் தான் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம். பிளட் வார்ம்ஸு மீல்வார்ம்ஸ் ரெண்டுமே லைவாகவே கொடுத்துட்ருக்கோம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அந்த மேல் ஃபிஷ் ரொம்ப விரும்பி அந்த மீல்வார்ம்ஸ் எடுக்கிறது கிளியராகவே தெரியும் உங்களுக்கு வீடியோவில். ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த மீல்வார்ம்ஸ் பிளட் வார்ம்ஸ் மாதிரி ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் உயிரோடு இருக்காது. அதாவது கொஞ்சம் நேரம் தான் உயிரோடு இருக்கும். அந்த கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளேயே ஃபிஷ் விரும்பி அதை சாப்பிட்டு கிளியர் பண்ணிவிடும். இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஹெட் பேர்ல்ஸோட உள்ள இன்னொரு ப்ரீடிங் மேல். இதுக்கும் அந்த மீல்வார்ம்ஸை போடுறோம். அது எவ்வளோ விரும்பி சாப்பிடுதுங்கிறது அந்த வீடியோவில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு கிளியராகவே தெரியும். அட் அ டைம் ஒரு 10லேருந்து 20 மீல்வார்ம்ஸை சர்வசாதாரணமாக ஃபிஷ்ஷு சாப்பிடுது.
நம்ம கஸ்டமர்ஸும் எப்படி சாப்பிடுமா சாப்பிடாதாங்கிற மாதிரிலாம் சில பேருக்கு டவுட் இருந்தது. ஏன்னா இத்தனை நாள் மீல் வார்ம்ஸுங்கிறது சாப்பிடாமல் இருந்திருக்கலாம், ஃபுட்டு சாப்பிட்ருக்கலாம். மீல் வார்ம்ஸுங்கிறத வந்து ஒரு வெரைட்டி டயட்டாக கூட அவங்க ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். முக்கியமாக இந்த மீல் வார்ம்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா, மீல் வார்ம்ஸை வந்து எறும்பு வந்து ரொம்ப விசேஷமாக சாப்பிடும். அதனால் இந்த ட்ரேயை சுற்றி நீங்கள் மீல் வார்ம்ஸை போட்டு வைக்கும்போது அதை சுற்றி எறும்பு பவுட்ரு அல்லது இந்த ஹிட்டு காக்ரோச்சுக்காக வராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த சாக் பீஸ் போடுவோம் இல்லையா, அதை வச்சு ஒரு கோடு போட்டு விட்ருங்க. அப்புறம் இந்த மீல் வார்ம்ஸுக்குள்ளே இன்னொரு எதிரி வந்து பல்லி. அந்த பல்லி வராமல் இருக்க அந்த மேலே அந்த ட்ரே இருக்கு இல்லையா, அந்த ட்ரேவுக்கு மேலே கூட ஒரு நெட்டு வச்சு கூட நீங்கள் மூடிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு மீல் வார்ம்ஸ் வேணுன்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள், உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Hi friends, welcome to our channel Fish Doctor India. In this video, we are going to see 3 important things about mealworms. First thing is how to maintain the mealworms, and the second thing how we are going to ship live mealworms through courier service, and the third thing how these mealworms are being fed by our farm fishes. So this is the first video of mealworms. In this video you can see the mealworms are crawling in the rice bran husk or wheat bran husk. We have provided rice bran husk in the tray. We have given an additional supplement of potato slices. You can clearly see the mealworms are attaching with the potato slices. You can clearly see these mealworms pierce the potato slice and they just take the nutrient and they survive. When you keep the mealworms alive in a tray, you can use any plastic tray. You can fill half of the tray with the husk powder and then release the mealworms. So you have to protect these mealworms from the ants and lizards. These are the main 2 enemies for the mealworms. So when you get the live mealworms, you can transfer the mealworms in a tray with husk powder, and you can use hit chalk powder as a prevention for entry of ants, and you can cover the tray with the help of a net so that the lizard will not fall into the tray. So in this video I am showing you just how we are separating the mealworms attaching with the potato leaves. This is one of the process. We can use even a strainer to separate these mealworms. So I am just collecting the mealworms in the tray. Just I am showing you how we are going to pack these mealworms for shipment. So this video you can clearly see all the mealworms are attaching with the potato. It's very easy to take it out. So this way we are collecting the mealworms. It will be semi-adults. You can clearly see the worms attached with the potato slices. After transferring these mealworms, it will be taken in a small plastic tray with a lot of perforation in the sideways. These perforations are meant only for the breathing for the worms, because these worms need some air entry, so they will survive for a long time. This video I am going to show you the plastic tray which we are going to use for transporting these live mealworms through courier service. So you can see the activeness of the mealworm. Here you can see the husk powder. I am showing you in a small. This is the husk powder. This is the mainly to enhance the crawling behavior of the mealworms. This is electronic digital balance. We are just keeping a small plastic tray. It's a plastic container. You can clearly see the perforations made in the side of the container. So the mealworms will be transferred into this container. This way we are transferring the mealworms. Here you can clearly see we are taking a weight of approximately 50 grams of live mealworms, excluding the weight of the container. Only the wet weight of the mealworms is 50 grams. So this is the way we are transferring the mealworms to customers through courier service. Those who have already ordered or going to order, you can be in touch with us. We can collect orders from Monday to Thursday. Every Friday we will do the shipment of live mealworms. You can clearly see it's a plastic container. It's a very hard, so that it will not get damaged even in the transport services. So the mealworms are very active. You can see some of the mealworms are already molted. That is the outer covering of the mealworm gets shed out in the plastic container. It is the one of the growth phase. After transferring this, we will cover the container top with the help of a lid. We can provide an option as a spoon.
So this is the way we will be transferring these live mealworms through courier service. Some of the friends asked how you will send the mealworms live to us. That is the reason why I am sharing this video to you. Right now what you are seeing, the mealworms we are going to feed for few comfas and SRD florons in our farm. This video you can clearly see the mealworms are being fed by the fishes. You can clearly see a very tiny comfa. It is taking the mealworm. It's a general comfa. It's some pop-up. You can clearly see this is one of the fish. This is a classic comfa. This is being also fed with this live mealworm. So not only these small florons, even the breeder fishes, male and female, are showing much interest towards this mealworm. In this video you can clearly see the mealworms are being eaten by the adult male floron. It is one of the breeding male in our farm. So now these fishes are being fed with bloodworms and mealworms, both live. So we are giving these two live food as a diet for breeding purpose. So you can also try these fish not only for florons, other cichlid varieties, even for goldfishes also you can give. I can show you a video of mealworms eating the video of mealworms eating by goldfish in another video. You can see this SRT floron also taking the mealworms. The mealworms basically unlike bloodworms, it cannot survive more time in water. So as soon as they fall into the water, the fish should catch, or else it will get died in few minutes. When you feed the fish with mealworms, you will see all these things. So what I suggest to you is you can go for a mealworms. You can buy the mealworms and you can keep in a container. Even this is a female SRD. It is also showing much interest in eating the mealworms because of the body size. The eating behavior is very easy. It easily grasps the mealworm and eats away. So if you need any mealworm live, you can order us. The orders are collected in between Monday to Thursday. So keep following, friends. We will be meeting you soon. Thank you.